Hello everybody, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you dear all students in our today's video lecture series. So dear all students, we have already seen about decision making statement in a previous video lecture. So various types of decision making statement we have already seen, like if statement, then if else statement, then if else if statement and nested if statement. So these all types of decision making statement we have already seen in our previous video lecture, but now in this lecture we are going to discuss about using a loop concept in Visual Basic .NET programming language. So let's start of the chapter number 1, Introduction to Microsoft .NET Framework and Basics of VB.NET. So the topic of today's is discuss about loops concept in .NET language. So next, what is loop and how to use loop in Visual Basic .NET programming language. So the concept of loop is mostly common in every language, but different using the loop in a different types of languages only syntax. So the concept regarding loops in every language same, but the syntax is different using a different types of language. So here the loop is nothing but a statement allow us to execute a statement or a group of statements multiple times. So why we use the loop in a .NET programming language? Because a loop statement allow us to execute a statement as well as a group of statements as a multiple times. So the which type of use loop in a VB.NET? So first of all is do loop. So do loop concept is say that it repeats the enclosed block of statements while a boolean condition is true, otherwise until the condition becomes true. So what is the concept regarding use of the do loop? So it is repeat the enclosed block of statements while a boolean condition is true or until the condition becomes true. So it could be terminated at any time with exit do statement. So the do concept using for the loop is nothing but it execute the block of statement while the boolean condition is true as well as the condition becomes true, and it is terminated with exit do statement. So what is the syntax about do loop and how to execute? So let's start the understand using the do loop concept using the one type of flow chart. So here the flow chart about our do loop. So first of all you have to write keyword as a do, then you have to give a statement, and then your condition will be performed. So first of all, whenever you use do loop, you have to write do keyword, then given a statement for the for the execution of given output at a runtime, and then use the condition using a while keyword. So here using the do loop, first of all give the keyword as a do, then write down a statement, then loop while given as a condition. If your condition becomes true as well as your condition is true, then your statement could be executed, otherwise your statement could not be executed. So here condition code occur, your condition is true, so your code could be executed, otherwise your condition is not true, so here one is terminated. So the above flowchart represents the flow of do while loop, and it is used to control the flow of statement such that it executes the statement at least once before checking the while or until condition. So if the condition is true, next iteration will be executed till the condition become false. So do loop concept is a very most IMP concept for the GTU exam, and this concept asked in GTU exam having either 3 marks or 4 marks. So dear all student, you have to study this topic with concentration. So here this is our flow chart about do while loop. Next, what is the syntax for the do loop for a programming code? So do loop syntax is first of all you have to write do, then given a statement to be executed, and then use loop while, and here give the condition.
condition is nothing but it contain as a true and false, so we can say as a boolean expression. So the first method of the write do loop syntax is here, and here one is second method of the write do loop syntax. So this is a syntax about do loop. So first of all you have to write do and then given a statement to be executed and then given a condition using while. Otherwise you can also write here do statement to be executed, otherwise here you use until keyword instead of while. સો જ્યારે પણ તમે ડુ વાઇલ લૂપનો ઉપયોગ કરતા હો છો ત્યારે જ્યારે પ્રોગ્રામિંગ કોડની અંદર રાઇટ કરવાનું આવશે ડુ લૂપ, ત્યારે તમે અહીંયા જે તમને વાઇલ કીવર્ડ દેખાય છે એના જગ્યાએ તમે અનટિલ કીવર્ડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. ઇટ મીન્સ કે ડુ લૂપ જે છે, ઇટ મીન્સ ડુ વાઇલ લૂપ જે છે એને આપણે પ્રોગ્રામિંગ કરતી વખતે બે રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ. કઈ રીતે? કે પહેલાં તો છે ડુ અને સ્ટેટમેન્ટને રાઇટ ડાઉન કરવાનું છે, એના પછી લૂપ અને વાઇલ કીવર્ડ યુઝ કરીને બુલિયન એક્સપ્રેશન, ઇટ મીન્સ અહીંયા કન્ડિશન આપવાની છે, અને તમે જો વાઇલનો યુઝ ના કરો તો તમે અનટિલનો પણ યુઝ કરી શકો છો. ઇટ મીન્સ વી કેન યુઝ ટુ ટાઈપ્સ ફોર ધ ડિક્લેરિંગ સિન્ટેક્સ અબાઉટ ડુ લૂપ. ઓકે, લેટ સ્ટાર્ટ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ડુ લૂપ. સો હિયર the example using the do loop. So example 1 is write a simple program to print a number from 1 to 10 using do while loop in VB.NET language. So whenever you open a Visual Studio software, then you have to write this type of code and then run. So whenever you write this type of code and run our program, the output will be occur this type. Okay, so dear all student, here only for your theory based concept, but whenever a practical session start, જ્યારે પણ આપણે પ્રેક્ટિકલ સેશન સ્ટાર્ટ કરીશું ત્યારે હું તમને આ દરેક એક્ઝામ્પલ પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરીને બતાવીશ, એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. ઓકે, સો અત્યારે જસ્ટ આપણે પહેલાં થિયોરી બેઝ એનો કોન્સેપ્ટ સ્ટડી કરી લઈએ, અને એના પછી જ્યારે આપણું પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મન્સ સ્ટાર્ટ થશે તો તમને આઈડિયા આવી જશે જ્યારે આપણે થિયોરી બેઝ અહીંયા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે તો અહીંયા પહેલાં આપણે જે થિયોરી બેઝમાં એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે જોઈ લઈએ, તો જેથી કરીને જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલી પોર્શન સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે તમને દરેક કન્સેપ્ટ માઇન્ડમાં ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, સો અહીંયા આપણું એક્ઝામ્પલ 1 છે, રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ નંબર ફ્રોમ 1 to 10 યુઝિંગ ડુ વાઇલ લૂપ ઇન VB.NET. સો આપણને શું કહે છે કે 1 થી 10 નંબરને પ્રિન્ટ કરવાના છે અને એમાં ડુ વાઇલ લૂપનો યુઝ કરવાનો છે, અને કઈ લેંગ્વેજ યુઝ કરવાની છે? VB.NETની. સો જ્યારે પણ આપણે સી લેંગ્વેજ અને C++ની અંદર યુઝ કરતા હતા તો એમાં તમે લોકો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરો પહેલાં, પછી વેરિયેબલની અંદર વેલ્યુ આપો, અને વેરિયેબલની અંદર વેલ્યુ આપો પછી આપણે કન્ડિશન યુઝ કરવા માટે ડુ વાઇલનો લૂપનો યુઝ કરતા હતા. તો સેમ અહીંયા એ જ કન્સેપ્ટ છે, પણ એની સિન્ટેક્સ અલગ છે કે ડિક્લેર કઈ રીતે કરવા. તો આપણે પહેલાં લેક્ચરમાં સ્ટડી કરી ગયા કે પહેલાં વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવા માટે આપણે શેનો યુઝ કરીએ છીએ? ડીમ કીવર્ડનો. તો અહીંયા આપણે વેરિયેબલ જ્યારે યુઝ કરીશું, ડિક્લેર કરીશું, ત્યારે પહેલાં ડીમ કીવર્ડ યુઝ કરીશું, પછી એની ડેટા ટાઈપ આપીશું, એની વેલ્યુ આપીશું, અને પછી જ્યારે આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપવાનું થશે એમાં જે રીતે આપણે સી લેંગ્વેજમાં સ્ટેટમેન્ટ માટે આપણે પ્રિન્ટએફ આપતા હતા, તો પ્રિન્ટએફનો શું હતું? આઉટપુટ મળે આપણને જ્યારે રન ટાઈમે, એના લીધે આપણે પ્રિન્ટએફ ફંક્શન યુઝ કરતા હતા. તો સેમ લાઈક અહીંયા આપણને આઉટપુટ મળે રન ટાઈમે, એના માટે આપણે અહીંયા કયો ફંક્શનનો યુઝ કરીશું? console.writeLine નો. સો console.writeLine ફંક્શન ઇઝ સેમ વર્કિંગ એઝ લાઈક અ સી લેંગ્વેજ પ્રિન્ટએફ ફંક્શન. ઓકે, તો જે રીતે સી લેંગ્વેજની અંદર આપણે પ્રિન્ટએફ ફંક્શન યુઝ કરતા હતા એવી જ રીતે અહીંયા VB.NETની અંદર એટ રન ટાઈમે જ્યારે આપણે સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ છે તો એમાં આપણે કયું ફંક્શન યુઝ કરીશું? console.writeLine નો. ઓકે, અને વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવા માટે આપણે કઈ કીવર્ડ યુઝ કરીશું? ડીમ કીવર્ડ. અને જે રીતે સી લેંગ્વેજની અંદર વોઇડ મેઇન ફંક્શન યુઝ થતું હતું એ જ રીતે અહીંયા કયું ફંક્શન યુઝ થશે? સબ મેઇન ફંક્શન. વન્સ અગેન, જે રીતે સી લેંગ્વેજમાં વોઇડ મેઇન ફંક્શન આવતું એ રીતે અહીંયા સબ મેઇન ફંક્શન આવશે. જે રીતે આપણે સી લેંગ્વેજમાં ડાયરેક્ટલી વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી દેતા હતા એની ડેટા ટાઈપ સાથે, એ રીતે નહીં અહીંયા
બટ VB લેંગ્વેજની અંદર પહેલાં ડીમ કીવર્ડ યુઝ કરીશું, વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીશું, એઝ કરીને એની ડેટા ટાઈપ આપીશું અને ધેન એની વેલ્યુ આપીશું. પછી ડુ લૂપની અંદર આપણે સેમ સી લેંગ્વેજમાં પહેલાં સ્ટેટમેન્ટ આપતા હતા, તો સેમ અહીંયા પણ પહેલાં સ્ટેટમેન્ટ આપવાનું છે. સ્ટેટમેન્ટ માટે આપણે પ્રિન્ટએફ ફંક્શન યુઝ કરતા એની જગ્યાએ આપણે console ડોટ રાઇટ લાઇન ફંક્શન યુઝ કરીશું. એના પછી આપણે વાઇલ કરીને કન્ડિશન આપતા, તો અહીંયા પણ સેમ લાઈક એ જ રીતે છે. અહીંયા લૂપ વાઇલ યુઝ કરીને અહીંયા કન્ડિશન આપીશું અને ધેન નેક્સ્ટ ફરીથી આપણે શું કરીશું, console ડોટ રાઇટ લાઇન કરીને ફંક્શનને કોલ કરાવડાવીશું. And here the console.read key means what? This is the same like function get character in a C language. તમે જે રીતે C લેંગ્વેજની અંદર get ch ફંક્શન યુઝ કરતા હતા એ જ રીતે અહીંયા console.read કીનો મિનિંગ શું થાય છે કે સ્ક્રીનને હોલ્ડ કરી રાખવાનું. ઇટ મીન્સ કે જ્યારે પણ આઉટપુટ આપણું આવે તો હોલ્ડ કરી રાખે, જેથી કરીને આપણે યુઝર જે છે એ જોઈ શકે, એમના એમ ગેટ ટુ પાછા રિટર્નમાં પ્રોગ્રામિંગ કોડ પર ના આવી જાય. તો જે રીતે આપણે ગેટ ch એટલે કે ગેટ કેરેક્ટર ફંક્શન જેને આપણે સ્ક્રીન હોલ્ડ કરવા માટે યુઝ કરતા હતા એ જ રીતે સેમ અહીંયા console ડોટ રીડ કી કરીશું તો આપણું આઉટપુટ છે એ ત્યાંના ત્યાં સ્ટોપ થઈને આપણને દેખાશે. ઇટ મીન્સ ત્યાં આપણી જે આઉટપુટ સ્ક્રીન છે એને હોલ્ડ કરી રાખે છે. તો અહીંયા આપણું પહેલાં જ સ્ટાર્ટ કરીએ. ઇમ્પોર્ટ સિસ્ટમ, ઇટ્સ નથિંગ બટ અવર નેમ સ્પેસ, then module do loop. So here module do loop is what? It is nothing but our class, and here do loop is our class. Then declare our main function sub main, then use the variable. So whenever we declare a variable, first of all we used dim keyword. So dim I as integer is nothing but given a data type of variable, and is equals to 1 is our nothing but variable value. So it is initialization of variable declaration. So initialization and declaration of variable I is nothing but dim I as integer is equals to 1. Then use do. So here write down do and give the statement console dot write line. The value of variable I is 0 and here one is variable bound. Otherwise we can also say as here one is a variable call, and then I plus 1. So increment the variable I plus 1. So ક્યાં સુધી આપણે I plus 1 કરવાનું છે? તો 1 થી સ્ટાર્ટ થઈને 10 સુધી. સો આપણે કન્ડિશનમાં શું આપીશું? વાઇલ I લેસ દેન ઇક્વલ 10. ઇટ મીન્સ 1 લેસ દેન ઇક્વલ 10, ત્યાં 10 સુધી દરેક વેલ્યુ ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ અને આપણું લૂપ ફરશે. સો જ્યાં સુધી આપણને 10 સુધી વેલ્યુ ના ફાઇન્ડ આઉટ થાય ત્યાં સુધી આપણું લૂપ ફર કરશે. એટલે પહેલાં 1 મળશે, 1 + 1 થઈને 2 મળશે, ફરીથી 2 + 1 થઈને 3 મળશે, પછી 3 + 1 થઈને 4 મળશે. તો આ રીતે અપ ટુ 10 સુધીના નંબર આપણને પ્રિન્ટ થઈને રન ટાઈમે જોવા મળશે. So define the while condition and then you have to write console.writeLine, press any key to exit. એટલે આપણે પ્રોગ્રામમાંથી એક્ઝિટ થવા માટે ફરીથી આપણે એક ફંક્શન આપીશું and then use the console.read key and sub. So here one is our function start and sub is, it means our function is close and our module start, and here one is end module close. Okay, so this is our programming code about do while loop. So here show this is the output. So now compile and execute the above program by clicking on the statement using the button. It show the following type output. So whenever you type this type of code in a VB programming language using a Visual Studio software, then you get this type of output for this program. Okay, so dear all student, I hope તમને ડુ વાઇલ લૂપનો કન્સેપ્ટ મગજમાં એકદમ ક્લિયર થઈ ગયો હશે. સો નેક્સ્ટ હવે આપણે સેકન્ડ લૂપ પર જઈએ, ફોર નેક્સ્ટ લૂપ. સો હિયર વન, what is the use of for next loop and how it works? So it repeats a group of statements and the specified number of times, and loop index count the number of loops iteration as the loop execute. So first of all here the initialization, it means starting portion, give the condition. If the condition is true, then you have to execute this type of condition and increment once again this condition start, and if your condition is false then your condition will be terminated. Okay, so here the syntax using for next loop. So for counter given as a data type is equals to start to end, step
statement, continue for, statement, exit for, statement, next, and counter. So here one counter is nothing but a variable as given a data type, here given a value, then you have to write a statement. If you want to continue your statement, then here give the code for the continue, once again statement, and then exit for, and give also once again statement and next counter. Okay, so here one is the simple example about using for next loop. So sub main function is like a nothing but C language use whenever. So void function in use the C language, same like here the sub function in use a Visual Basic language. Okay, so here one is sub main function, give the variable, so dim a as a byte. So here one a is nothing but our variable, and as byte is our data type of variable. Then use our for loop, so give the condition for a equal 10 to 20. So then give the output using the statement console.writeLine, value of a 0 to start, and call the variable a, as well as we can also say bound the variable a, then next console.readline, and sub and module. So this is our concept about for next loop. And what is the output for this program? So here one is the output of the following code is compiled and execute, and it produces the following result, like value of a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 70, 80, 90, and 20. So this is about our output of this program using for next loop. So dear all student, I hope આપણે જે આ લેક્ચરની અંદર બે લૂપ સ્ટડી કર્યા છે, એક ડુ લૂપ, ઇટ મીન્સ ડુ વાઇલ લૂપ, એન્ડ સેકન્ડ યુઝ કર્યું છે ફોર નેક્સ્ટ લૂપ. સો તમને આ બંને લૂપની અંદર આઈ હોપ you all easily understand from this PPT video lecture regarding loop concept for the like do while loop and for next loop. So તમને આ કન્સેપ્ટમાં અત્યારે થિયોરી બેઝડ સ્ટડી કરાવડાયું છે, તો તમને કદાચ એવું થાય કે નથી આઈડિયા આવતો, બટ વેન એવર વી સ્ટાર્ટ પ્રેક્ટિકલી સેશન, જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલી સેશન સ્ટાર્ટ કરીશું ત્યારે આને એઝ અ પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરીશું તો તમને આઈડિયા એકદમ પરફેક્ટ આવી જશે. ઓકે, સો આપણે જે અત્યારે સ્ટડી કર્યા એને એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ કે આપણે શું સ્ટાર્ટ કર્યું છે આ લેક્ચર્સની અંદર લૂપનો કન્સેપ્ટ, જેમાં પહેલાં આપણે સ્ટડી કર્યું છે ડુ લૂપ, આ એનો ફ્લો ચાર્ટ, એનું સિન્ટેક્સ, એક્ઝામ્પલ એન્ડ એનું આઉટપુટ, અને સેકન્ડ છે ફોર નેક્સ્ટ લૂપ, એનો ફ્લો ચાર્ટ, એની સિન્ટેક્સ, એનું એક્ઝામ્પલ એન્ડ એનું આઉટપુટ. સો ડિયર ઓલ સ્ટુડન્ટ, આઈ હોપ યુ all easily understand from this PPT video lecture about loop concept. Okay, thank you.